atakuwa gavana wa Mombasa tarehe 9 mwezi wa 8. Let me first of all thank each one of you for coming for this event, and probably alert some of you that I used to be a member of the Fourth Estate slightly more than 20 years ago. I joined the Nation Media Group in 1993 as a reporter and left in 2005. So the most senior person I can see here, who I recall working together with at that time, was Karim Rajan. Sikumwana leo. The other one is, I think, the other familiar face I remember was Otum. The other fellow is Abdurrahman Sharif, who I don't see Enle Mkuta. Alikuwa yuko huko mbele. Lakini I had the opportunity to work with the father to Honorable Abdul Samad Sharif Nasir, the late Sharif Nasir mwenyewe. I used to cover him a lot those days. So I have a lot of fond memories about his late father. Mine is to thank each one of you for coming. I know the governor will be here to respond to most of the questions you have. Mimi yangu tu ni kuwaomba kwamba we are walking this journey together. Hatujaingia kwa ofisi, lakini nasadiki na kuamini kwamba tunaanza kutembea katika hii safari na waandishi wenzangu, because I'm a journalist by profession. And I know what journalists can do to a politician's career. So mimi nilikuwa mwandishi wa habari, sasa naelekea kuwa mwanasiasa. So nampitisha ndugu yangu katika hiyo njia, Abdul Samad, by telling him in advance that the power of the pen is significant. Don't underestimate it. It's mightier than even the power of a politician. So kwangu mimi kuwatakia kila laheri. I think tutashirikiana na nyinyi, tutatembea pamoja, tuko tayari kukosolewa, tuko tayari kupewa mawaidha. Pale mnatuona tunakwenda kombo, tuambieni. I think, and sometimes tukiwa viongozi wa kuna vitu tunasahau. I think once we get into power, we have a tendency sometimes to forget, because power corrupts and corrupts absolutely, sivyo? But the media would always remain vigilant, and they will always be the voice of the people and the voice of the public. So nimepata shughuli kidogo, lazima nikimbie nyumbani na mtoto ajisikii vizuri. So I'll leave the governor behind, but I want to assure you of my maximum cooperation. Whenever you need me, I'm available. Whenever there is a reaction, sometimes governor patikani, niko tayari. I'm a journalist, so I'm a stone throw away. Jibu nilalo wakati wote. I don't think sina majibu ya vitu vingi. We are working with my brother Abdul Samad in this. I have a lot of answers. I share the vision he has, and I think it's a robust vision that is going to turn around the county of Mombasa. For those remarks, Governor, thank you. I think nitaachia hapo. Mungu awabariki. Thank you. Ladies and gentlemen, Mheshimiwa Gavana ameomba ikiwa kuna mtu yote ana swali tuulize kabisa, tukimaliza tu wind up ndio kila mtu tuweze kufika manyumbani mapema. Any other question? We'll take 3 more questions. Good evening. I'm Christine. I have this question. What are the plans that what are the things that he's going to do to ensure that he has an inclusive county government? Thank you, Christine. Jina na Media House, please. Good evening.
My name is Eric Mongare, and I'm from Sheki FM, and sometimes I double it up with Boss TV. My question is more or less the same as hers. How sure are we that we are going to be included? Is this cake going to be, cut in an equal way? It's a question that always burns, because I had our friend there ask us and say, ask those tough questions that people will always want to hear. So the stories of nepotism and all that how are you going to assure us that that won't happen? Thank you so much. Assalamu alaikum. Jamani hamjambo? Ama sauti mpya inaona kila mtu kichwa juu. Naam, mheshimiwa, mimi na swali tu ambalo ningependa kuliwasilisha. Swali lenyewe linahusiana na talanta. Ni muda mrefu tu tumekuwa tukilia vijana na kazi, vijana hawana kazi and all that. Na imani Mungu muumba kila mwanadamu na talent yake fulani. Na iwapo ile talent imepewa nafasi vizuri, basi inatoa nafasi ya talent zingine na wanaishi vizuri. So swala la talanta kwa vijana kwa jumla sio mziki tu peke yake. Any talent ambao tuko nao, lakini pia kwa mziki muhimu, maana ndio nakaa zaidi. Asanteni. Asante. Lady first, then tuamalizia. Hamjambo. Naitwa Saumu Hashora, nafanya kazi na Moredio. Swali langu nauliza kuhusiana na drainage ama mabomba ya maji taka. Labda pengine endapo ukiingia uongozini, ni mikakati gani umeweka kuhakikisha kwamba unakabiliana na swala hili, kwa sababu kukinyesha mvua Mombasa inakuwa mafuriko ya maji taka? Asante. Abed Hoka. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Maoka Mtsumi, natokea Radio Kaya. Mheshimiwa, niko na swali. Nimejaribu kuangalia manifesto yako, iko na vipengele kama 10 hivi. Lakini kuna swala muhimu ambalo sijani kama umeweza kuligusia, hususan swala zima la ufisadi. Umekuwa katika mstari wa mbele kupiga vita swala la ufisadi, hususan katika shughuli zako za bunge, lakini hili hapa sijaona ukiligusia. Sijui utafanyaje endapo pengine utachaguliwa kuwa gavana wa kaunti ya Mombasa kuhakikisha kwamba swala la ufisadi katika serikali yako linadhibitiwa. Asante sana. Kai. Ndo namalizia. Assalamu alaikum. Pengine mheshimiwa, swali langu linajiri kuhusu masuala ya kwamba anayeondoka gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho ni rafiki yako wa dhati, na endapo pengine masuala ya ufisadi yataweza kuchipuka katika serikali yake, ni vipi kama mwandani wake utaweza kulishughulikia swala zima ili kuona kwamba utaweza kuleta usawa katika kaunti ya Mombasa? Asante. Good evening everyone. Kwa majina naitwa Ndegwa Gadhongo, mpiga picha wa gazeti la People Daily na reporter wa Kameme FM na Kameme TV. My question is, ukisikiza watu ama resident wa Mombasa wanalia kwamba licenses za kufanya biashara hapa town ama Mombasa County ziko juu. Pengine serikali yako itafanya mikakati gani kuhakikisha ya kwamba licenses ziko chini ili waweze kufanya biashara? Omar Abud, tumalizie. Assalamu alaikum. Hai. Mimi yangu ni maswali na mapendekezo kwa haraka upesi. Sasa nianze na mapendekezo ama maswali? Kwanza ningependa kufurahi kuelezea furaha yangu kwamba governor ni mmiliki wa chombo cha habari na deputy wake ni mtangazaji au ni mwanahabari na yeye pia. Kwa hivyo sisi kama media fraternity tunaona kuna yani yajayo yapendeza. Hayo ndio matumaini yetu. Swali, je, ukiingia wewe uhusiano huu ambao uko hapa leo utaendelea ama utakuwa kama hivi serikali ya sasa iliyoko na media houses, kwa sababu uhusiano si mwema ulioko hivi sasa? Swali la pili, Old Town, mji wa kale ward,
ni wodi ambayo imetengwa na kaunti ya Mombasa kwa miaka 10. Yaani kuanzia ugatuzi uanze, Old Town haina chochote cha kujivunia kutoka kwa serikali ya kaunti ya Mombasa. Ni eneo bunge la Mvita. Wewe kama mbunge muhusika, kwanza umefanya nini kuhusu Old Town? Na je, ukiingia kwa governor, tutaendelea sisi kuwashuhudia watu wa Old Town kulia, au utaibadilisha uhusiano wa Old Town na serikali ya kaunti ya Mombasa, tukizingatia kwamba kaunti ya Mombasa ni Old Town, ofisi zote ziko Old Town, serikali kuu ofisi zote ziko Old Town, lakini Old Town, na hili nakupa kwa ushahidi, juzi nilikuwa na mmoja kati ya mainjinia wa kaunti, tuwatembea barabara ya Kuze, akanitamkia kwa mdomo wake, akanambia bwana, kaunti wahusika kuanzia gavana wana chuki binafsi na hii barabara yenu na sehemu yenu ya Old Town. Kwa hivyo nakupa mambo kwa ushahidi, na hakuna kitu ambacho kimefanywa ikiwa ni eneo bunge lako la Mvita. Je, Old Town itapata mabadiliko kwako ama itaendelea kulia kama miaka 10 iliyopita? Asante. Uchum, swali ya mwisho lazima tumpe heshima veteran wetu. My name is Toby Otum. My name is Toby Otum. Mimi nina suggestion. I'm very sure hawa waandishi wajui. Only 10% wanajua, Mheshimiwa Governor. Ningeomba you take your more time uwajue, so that hata kwenye function wape nafasi pia maswali wajibu. Unaona shida yote kwa sababu there's poor link wewe na hawa waandishi. Na ya pili, hawa mabwana wana shida kubwa sana. Wasema hujaomba kura, na nataka kutafuta nafasi pia waombe kura. Mimi sasa sina problem. Mimi sina shida. Lakini ningependelea pia waombe kura. Maana hawa kupiga kura sasa atakupigia kura sikudanganya. Hawa wako hapa. Lakini mimi sasa sina wasiwasi. Chukua time yako ku interact nao. Thirdly, I'm finishing. As we are going last mwisho wa campaign, ningekusii bwana governor, waite ukiwa na function waje wenyewe. Hii tabia kutuma sauti wanalalamika sana. Kuna maswali ambao ukiwa umezungumza unapata reactions they can't get from you. Sasa kumaliza function pia tafuta nafasi yao pale maliza nao. Thank you very much. Assalamu alaikum. Naitwa Sofia Abdullahi kutoka Al-Shifa TV. Swali langu Mheshimiwa ni kwamba ufuo wa eneo la Likoni kuanzia Shell Beach mpaka eneo la Punguvila na kule mwisho una sehemu kubwa sana ambayo ingewezwa iwapo itawekezwa ama kutaletwa wawekezaji inaweza kubadilisha maisha ya mkazi wa Likoni na vile vile pia kuwa mojawapo ya kuongeza uchumi wa Mombasa. Labda kwa mtazamo wako ama iwapo utakapokuwa umeteuliwa kuingia katika kiti cha ugavana, una mpango gani kumaliza visa ama utata wa ardhi ulioko katika ufuo ule, ili mtu wa Likoni na Mombasa County aweze kufaidika na ufuo ule kwa kuweza kupata riski na mapato makubwa katika kaunti ya Mombasa? Tafadhali, ikiwa una swali ambalo halijaulizwa, ikiwa limeulizwa tayari, sawa. Audit. Habari zenu. Mimi swali langu ni kwa mheshimiwa. Sisi kama kampuni ya Nation Media Group kuna deni ambalo liko katika kaunti ya Mombasa. Tunataka utupatie uhakikisho kwamba ukichukua hatamu hizo pesa zetu tutapata. Asante Audit, asante, swali zuri sana. Naam. Mheshimiwa Gavana, mimi ni Shadrack Ogega kutoka Boss TV.
na ningependa kuuliza swali hili. Bila shaka najua uko na imani kwamba mrengo wa Azimio huenda ukashinda kura ya urais. Lakini swali langu ni hili, ya Mungu ni mengi. Pengine Kenya Kwanza ikishinda, wewe kama gavana ambao ulikuwa katika mrengo wa Azimio, ushirikiano wako na serikali kuu utakuwa vipi? Au tutarajie kwamba itakuwa vile vile kama tulivyoshuhudia wakati wa gavana anayeondoka na Rais Uhuru Kenyatta kabla ya handshake? Mondi. Assalamu alaikum. Mimi bwana governor, mimi naomba wale tuko na photographers wa public beach na Uhuru Gardens. Wa public beach wako organized, wako na uniform. Wageni local and domestic tourists, domestic and local and foreign tourists wakienda pale hawaruhusiwi kupiga picha, wanalipwa. Sasa hawa Uhuru Garden wanalipa Mombasa County code kupiga picha. But sasa wale wageni kutoka Nairobi wapi wanakuja na masimu zao, wanawapokonya biashara. So nilikuwa naomba mgeni yote ikuja pale, wale photographers wawe na uniform na namba. Kila mgeni ashike photographer, ampe kitu kidogo, since they pay Mombasa County to take pictures. Na wale wa nje walipi chochote, they take pictures, go back to Nakuru, to Naivasha, to South Africa. So nilikuwa naomba wale photographers wa Uhuru Garden waangaliwe sana. Already nishaongea nao wa form chama. Na hiyo tu. Because photographers, we are just one community. Yes. Asante sana Mondi. Last question. Asante. Mimi kwa majina naitwa Henry Amani kutoka Msenangu FM. Swali langu ni kuhusiana na ushirikiano baina ya gavana na naibu wake. Mara nyingi tumeona magavana wakiwa na ushirikiano duni sana na manaibu wao. Labda swala hili utatuhakikishia vipi kwamba wewe na naibu wako Francis Toya mtafanya kazi kwa uzuri, na hata tukifika kwa Francis Toya kama watu wa media asituambie kwamba mpaka gavana awe hapa ndo swali lako nitalijibu, ama mtafute gavana. Asante. Sasa nimejaza kitabu hapa. Kwanza kuchukua fursa, wacha nije mbele hapa. Kwanza kuchukua fursa kuweza kuwashukuru. Secondly, you've all exercised haki yenu ya kikatiba, kando ya kuwa ni kazi yenu kuweza kuuliza yale maswali, but I'm seeing that some of the questions mulouliza ni mambo ambayo kwamba are citizen related, not necessarily as your role as a journalist. So I want to thank you for that. So la kwanza nimeulizwa Maitha Masha anasema kwa availability to be able to answer. I try and form a habit. Si rahisi. Sometimes inabidi nichukue simu nijibu messages, but now I have one habit. Na itabidi tuweze kuzoeana hapa. Nikiingia katika function, unless I'm doing some research or I'm reading a document, simu itakaa kwa gari. Because it is very rude wakati munaongea huku najibu messages. I can assure you right now, nikiangalia ile simu yangu, zile simu ambazo kwamba zitakuwa zimeingia na messages ni nyingi sana. So you'll have to bear with me katika period hii, kuanzia sasa hadi time ile ya after elections.
I'm hoping that simu zitakazokuja baada hapo sasa ni work related, sio mambo ya sasa hivi ya kwa, you know, it is more campaign related. So, and I don't have a preferred media house. Manake umetaja media house, sitaki kutaja jina, lakini umetaja media house fulani ukasema kwa TV inapatikana kwa haraka. It is actually not the case. Hata wao pia wanalalamika, wanasema kwa FM wananipata haraka. Kisha watu wa FM na wao wanalalamika TV. Kisha kuna na wengine wanasema kwa gazeti ndio wanakupata haraka zaidi. But I intend to have a very, very good working relation with all of you. Nyote hapa. And so far, I've had a very excellent relation. Hata mara moja, mara mbili, if I feel that there's a story did not give a true representation or an image of what I believed, siwezi kushika microphone na kuanza kuwasuta. The most I will do is I will call the journalist, ye ni muombe tu yule journalist ya kuwa na kuomba jambo fulani umefanya mimi naona si sawa. I will not even call your bosses. It is who I am. So, and I hope that this relation will continue even baada ya hizi kura, sio? Kisha swali la pili nikaulizwa, and this was asked by yourself, imeulizwa Kai, imeulizwa na kwengine huku, my relationship with Hassan Ali Joho and whether it will affect the work. First of all, the system of government that we are putting in place is totally different than the current system of government. Hiyo ni kwanza tueleweni. System ya government sasa hivi, vile ninavyohisi mimi, based on maoni ya watu wengi wanahisi ya kwa ugatuzi haukufika paka mashinani katika mishipa. And that's the reason why Omar Aboud leo anaweza kushika microphone na kusema watu wa Old Town hivi na hivi na hivi. So one, our system of government, I have promoted devolution. So I will insist on us kuwe na ward development fund. Ile kazi ya ward development fund sitaki kusikia baada ya mwaka miaka miwili hata sijui sisi watu wa ward hii na ward hii na ward hii hatukupata uwakilishi. Because then it is the MCA that you chose. And there will be a setup and a law na njia ambayo kwamba itaweza kufanyika. Secondly, we're not going to stop at ward administrators. We're now going to go to village administrators. Ili ikiwa uko katika mtaa ward ya Shanzu, kuna village administrator ambaye kwamba ni wa Utange, village administrator wa Shimulatewa. Kama uko katika maeneo Old Town, kuna village administrator wa Makadara na village administrator mwingine ni wa maeneo ya Kizingo. These are different areas and different needs. So first of all, the system of government that we will put in place itakuwa ni tofauti. Two, binadamu huhukumiwa kwa kauli yake. Kisha ile kauli inahukumiwa kwa mtizamo wake kwa mambo fulani katika historia. Mimi nimebarikiwa kwa muda wa miaka 5 nimekuwa mwenyekiti wa Public Investment Committee. Hakuna hata siku moja mtu hapa anaweza kusema kwa nilimpendelea mtu fulani na fulani na fulani kwa sababu alikuwa ni rafiki yangu, sio? I've been very open. In fact, one of the most open parliamentary committees that any media house has access to. Any media house, the only time that we were requested by a witness ni mara mbili. Mara moja ni kwa sababu we needed to see kama hii kampuni kweli ilikuwa ina uwezo wa kufanya biashara fulani na fulani ya KEMSA, and they said if you're going to give our audited accounts mbele ya public, that is our private records. I ruled in favor that zile audited accounts were done in secret.
It is the second time was someone who was whistle blowing, kutaja mtu fulani na fulani. Other than that, we have had an open, hakuna mtu yoyote ambaye kwamba, even at times when watu walidhania ya kwa hapa sasa palipofika, hapa ni pabaya, huyu jamaa ataweza kumwita fulani na mtu fulani na mtu fulani, I never feared. Now, I will not go back. With only 3 weeks to the elections, siwezi kukeuka maadili yangu ya kwa mimi nilifunzwa si lazima uuze sera yako kwa kumtusi mwingine. Sijui kama tunaelewana. Right now, and I know it is happening with other quarters, badile kuuza sera anashika mikrofoni anamtukana huyu na kumtukana huyu na kumtukana huyu. I never reached where I reached kwa kutukana watu. I reached where I reached by proving ya kwa mimi nasimama na miguu yangu, kazi yangu ndio ambayo kwamba itakaweza kujiuza. I will not, yani mimi nikae tu niamue tu leo wacha nipate mileage nishika mikrofoni wacha nianze nimsute sijui nani nimtukane nani. I'm afraid that is not who I am. Tumeelewana sio? Kwanza mimi nikizungumza kitu against whoever I believe did something wrong, I will say it as it is. Lakini mambo ya kutusi, kukejeli ili niweze kupata ile mileage, hapo kidogo mtanisamehe. Then secondly, nimezungumzwa habari ya Laban. Laban asked me, anasema ya kwa haoni billboard za party leader wetu. Actually there is a billboard wa party leader wetu pale pale ukienda kwa Baxter. Like there are billboards of other presidential candidates. Isionekane ya kwa Mombasa tulikuwa tumenyima watu nafasi sijui nini. Because there are many presidential candidates. Mnaona billboard zao sio? You all witnesses here. Kwa sababu mnaishi mji huu. Ukienda mbele kidogo hapa umeona Raila, ukienda mbele kidogo unaona billboard ya Ruto, ukienda huku kidogo unaona billboard ya candidate huyu, upande huu mwingine unaona billboard ya another MP candidate. And that is the way it should be. Open and free for all. So don't worry. There are some things, and maybe the question that should be asked is, and I don't even know how you will ask that question because my loyalty to my party leader and to the party surpasses a billboard to be used as a means of judging. Sijui kama tunaelewana mpaka hapa. Then nimeulizwa swali jingine. Makanaki asked me about sports. Very soon we'll be inviting all of you. We're opening ile Ronald Ngala Stadium. We built a stadium pale. And what we want to do is replicate something similar in every single constituency. Umeniuliza habari ya stadium. I'm not yet in the county government. So I cannot answer on behalf of the county government. However, baada tarehe 9 nikishaapishwa una haki kuniuliza kwa sababu sasa now I'll have access to those files nijue tatizo liko wapi na wapi na wapi. But as it stands right now, I would request not to be asked issues ambazo kwamba kwa sasa I do not have direct answers to. Sijui kama tunaelewana. It is only right baada hizi wiki 4 zikimalizika una haki kila njia kuniuliza yale maswali ambayo kwamba unataka kuniuliza. But I have done what I have done within the constituency of Mvita. In terms of sports, we're about to open a swimming pool as well in Mvita. We're going to ground break to do another football pitch katika uwanja wa Mvita. And I want to intend to leave the constituency niwe nimemaliza hizi projects zangu zote.
so that the next member of parliament after me can now make a decision on other projects that they want to do based on need analysis ya watu wao. Sawa sawa, sio? Nikaulizwa swali jingine hapa. Joanne asked me about the issue of CCTVs. Now this is going to be in many ways. One, we will definitely enhance CCTV cameras. As a county, tutaongeza hizi CCTV cameras. And because as a member of parliament, we did this in certain areas and we saw that it worked. Crime dropped. Tulipoweka zile CCTV katika baadhi ya maeneo fulani. Hata as we are speaking right now, there's something else that is being done. And in fact, that is not even being done by public funds. It is being done through friends and donors, wale ambao kwamba tumeenda kuwagotea milango na sisi wenyewe. So hivi tunavyozungumza kuna nyingine naekwa markiti, nimeenda Kongowea sokoni and they requested something similar. It is being installed in the Kongowea sokoni. Na hivi tunavyozungumza baadhi ya mitaa mingine tunajaribu kuzieka hizi. But once we now reach up to county level, in fact, these are not going to be CCTVs necessarily just to be controlled by county. We will ask the community to be organized. Zile ambao kwamba ni main road, yes, we will connect them to a central server. Lakini zile za mitaa, let us learn to take self-responsibility. And it has worked. Baadhi ya maeneo ambao kwamba tumeweza kuweka CCTV hizi, tumeona uhalifu umeweza kupungua. Two, we now need to, the county inspectorate, ni ndugu zetu. Kuna wale ambao washaajiriwa, there'll be others who will be hired as well. We have to change the mentality ya kuwa it is a force. The county inspectorate has to turn into a service. One of the service that has to be there, kwa sababu mtu ambaye kwamba ameajiriwa na county government to kuwa katika county inspectorate, we're expecting that person kwanza awe ni mtu wa Mombasa. Si ndio? Kama ni mtu wa Mombasa, angalau atakuwa na hisia zaidi na mji wake na watu wake. Kuliko kusema tunaanza enforce, kuleta ma police force. A police officer hawezi kujua barabara ya Bofu, hawezi kujua barabara ya Mtongwe, hawezi kujua huyu ni mjukuu wa nani, ni mtoto wa nani. Lakini watu ambao ni wa inspectorate is more likely kujuana mtu kwa majina. So we will now not just ask the inspectorate kwa kazi yao, sijui hii mambo ya kusema kwa kazi ya inspectorate ni kuharass hawkers, sijui kufanya hivi, that has to stop. They will now have to get involved in community policing. Waweze kuingiana wao doria mitaani, mitaa ile wanaotoka wao, because then they will know, watu wanajua kwa huyu ni mtu fulani na fulani na fulani. And if there's a problem with security in that area, we now know, tutamuuliza mtu fulani, wewe huku ni kwenu. Why are you not telling us where the problem is? The other thing, and this is more of not a responsive matter when it comes to insecurity, but, or rather reactive. We want to be proactive. Hawa watoto wadogo ambao katika school holidays, we have to come up with school holiday programs and other like programs. So there are many ideas and suggestions that we have, and our manifesto is quite clear on what it is that we intend to do on those matters. Nikaulizwa, Onyango asked me about waste disposal. There's no doubt about it. We have to go scientific. We have to go scientific. The whole world, in fact, one of the first proposals for expression of interest that we will be floating as a county government, one of the first ones that we will be floating out, kupata proposition and to see who will be interested to partner with us, is international floating of an expression of interest on who will wish to do recycling in Mombasa. We have to recycle. Lazima. Hatuna njia nyingine.
as an island we are where we are right now. Kila tukikaa taka zinazidi. Our population is increasing. Our lifestyle si kama ile ya zamani. So we will have to now look at a way of encouraging this, so that Mombasa can also be, by the way, one of the bills that I was part and parcel of, and I'm glad that it happened, even when I was in Parliament. Kulikuwa kuna sheria ya for renewable energy. You can actually sell that energy without passing through Kenya Power. Unaweza kubypass Kenya Power mukauzia direct. That means solar, wind, and such kind. Because when you recycle garbage, what happens is kuna byproducts nyingi. Kuna umeme, ndio wenye kuleta fedha. Kuna manure, fertilizer. Kuna hii plastic ambazo kwamba mnaziona zinajengwa milingoti. Kuna newspapers, the one that some of you actually munatuprintia stories in. That is made from recycled paper. Kuna glass that is recycled. Kisha kuna chuma that is recycled. So the waste in the end becomes very, very minute. And of course, one of the first things that we have to consider, hatuwezi kufanya recycling ikiwa italeta shida kwa afya watu wetu. So that is the first component that will be there. We will not compromise on that. Lakini baada hapo, what can we be able to do? There are some things you don't have to reinvent the wheel. A role of a governor is not to be the one necessarily kusema ya kwa mimi ndo najua idea zote. My role is to get to know where the problem is baada ya kusikiza nyinyi watu. Nikishajua shida iko wapi, my role now is to figure out by using and ensuring that we have the right brains kuleta hizi suggestions and ideas on what are the positive issues that we can be able to bring on board. Kisha nikaulizwa swali jingine hapa. Bright asked me a very, I call it a naughty question. Ameniuliza habari ya port kuenda, whether I'm involved. Surely. But it is a question, and a question deserves an answer. I wish that you guys could also ask wale wenye kuzungumza maneno haya, muwaulize swali moja tu. Why are they raising these matters 3 weeks or 4 weeks to the elections, wakati mimi nilipokuwa nikipasuka kifua ndani ya bunge? As a matter of fact, I'm challenging all of you here. You're all journalists. I am challenging you all. Andikeni barua to the Speaker of the National Assembly and request them for the Hansard ya yule ambaye kwamba amekuwa katika mstari wa mbele kutetea. I did not stop. My last day in Parliament, siku yangu ya mwisho katika bunge, my last report, and this is something, if anyone wants a copy, we'll be able to provide it to you. I not only showed where the problem is, kwa nini SGR is expensive and how it is interlinked na bandari, lakini nikaonesha ya kwa kuna contract bandari walisign ya kwa watachukua majukumu na watachukua dhamana kuhusiana na mambo ya SGR. Kisha sikusimama hapo. Even nikaongeza katika ripoti yangu, na tena ripoti ambayo kwamba imeweza kupigiwa kura na bunge zima. Tukasema ya kwa wale ambao wenye kufanya makosa haya, na nikataja mpaka majina yao. Who was the MD who signed at that time? Who was the CS aliweka sahihi yake at that particular moment? Na nikasema ya kwa hawa watu lazima wachukuliwe hatua na EACC. And the whole of Parliament voted in my favor. Sasa mimi nataka kuuliza, hawa wenye kupiga fujo katika vibaraza walikuwa wako wapi? How come I never feared? Kwa sababu wa kwanza pili watu wanasema kwa sijui handshake sijui nini. Bunge limefungwa wiki kadhaa tu zilizopita, sio? Just a few weeks ago.
I even have all the dates. Kwa sababu utapata upande mwingine wanasema ya kuwa lakini sisi sijui ndio watetezi, sijui nini. Wengine wanasema wao ndio Kensa Rowiwa, sijui wengine wanajiita nini. Waongo. Because if they were true to their own self, wasingeniacha mimi nikaa napigana hivi vita peke yangu. They'd not have been letting me have to stand na kuanza kudefend haki za wapwani na watu wa Mombasa against Rigathi Gachagua. Wasingeniacha. Na uzuri lile bunge kila kitu kiko on record. So maybe you need to ask them. Now mimi, my stand is very simple. We're not just talking about returning the port services. Hiyo tayari, mimi na party leader wangu, already in agreement on that. In fact, party leader wangu, ile siku tuandika hii report, immediately nikimaliza, ananiambia you did the right thing because unapigania watu wako, haki yao. We don't care. The handshake came here not because of protecting anyone. Handshake came here for purposes of doing one thing only. It was only about ensuring that this country does not have any bloodshed. People talk with each other, not at each other. But that should not be a recipe. Ya kwa huyu ni hivi, huyu ni hivi, huyu ni hivi. People need to be honest. Wawe wa kweli. Tumeelewana, sio? Then I'll ask another question here. This is Christine and Eric asked me about ensuring that the county government of Mombasa will be an all-inclusive government. That is one of the first agendas that we have. In fact, if there will be a favor that mimi nitaomba kutoka media houses, we are more fragile than how we look. Yani sisi hali yetu, we are more fragile than how we look. And it's pretty dangerous. It's dangerous enough ya kwa kuna baadhi ya wanasiasa wengine wanaitia ile ndo wanaizidisha. My role is to do one thing. Mombasa, as it stands, is very cosmopolitan. Very cosmopolitan. Mimi si mara ya kwanza, si mara ya pili. When kulikuwa na terrorist attack in Mpeketoni, mimi si mbunge wa Mpeketoni. But nilitoka hapa on a chartered plane. Nikaenda mpaka Mpeketoni. In fact, we reached mimi na the then member of parliament wa area ile kabla hata the Air Force na wala the Kenya Army haijafika. I remember nikiland mimi the nearest strip next to Mpeketoni, bado naona ule moshi from the plane I could see. When I reached there, bodies bado ilikoko mwili unatoka damu bado. When I got there, we had to look for ile masking tape kuweza to hold people's body parts in place. When I went there, sikwenda pale kwa sababu mimi ni mbunge wa Mpeketoni. But when I went there, because I realized that Mombasa is so inclusive, all inclusive, pale kuna mtu ambaye kwamba kuna mtu wake anahusika. When there was the Garissa attack, I left my county, nikaenda mpaka Kikuyu constituency kwenda kuzika. Not for any other reason. Lakini kwa sababu najua wazi ya kwa yule msichana aliozikwa pale Kikuyu constituency because of a terrorist attack in Garissa, ana mtu wake ambaye kwamba anahusika hapa. And I had to make sure that that thing does not seep out ya kwa hii ni issue ya Waislamu versus Christians. It is good versus bad. That is what it is. When I went to parliament, when the Salvation Army was mtu alitupa a petrol bomb, I'm the one who actually went to parliament nikasema ya kwa all places of worship lazima ziweze kulindwa.
Now, I do not wish to be judged based on others. Judge me based on who I am, based on my performance as a member of parliament, based on what it is that I've been able to do, based on matters that I've articulated, mambo ambayo kwamba nimeweza kuyazungumza ndani ya bunge. I have been voted by various organizations, local and national, as being one of the best performing member of parliaments. Not because of anything else. I ran a committee for 5 years, committee that was very, very charged and volatile. But I put all my members together, members ambao kwamba walikuwa ni watu wa makabila tofauti, dini tofauti, all of them. And I stood firm where firmness needed to be held. And I was a brother when people needed me to be a brother. But I was at no given time a walkover. I was no given time ya kwa, you know, a person who will show bravado. Until today. And I hope that I will be leaving a legacy behind ya kwa hata wengine wanaokuja na kuja wataanza kuulizana how we're going to be able to cope up and keep up with that. So whether Mombasa will be all inclusive, this is now a pledge that I've not made with just the people who are here. This is a pledge that I made with my Maker, the Almighty. In the interest of being fair, in the interest of cohesion and making Mombasa kitu kimoja. Hii ni kauli yangu, si kauli ambayo kwamba nawapatia nyinyi hapa katika huu ukumbi ama kauli ninaozungumza nje. Hii ni ahadi ambayo nimechukua baina yangu mimi na muumba wangu Mwenyezi Mungu, ya kuwa anayetoka kutoka hapa akaenda nyumbani bara, awe ni Kisii, anayetoka akaenda Nyanza, anayetoka akaenda Kikuyu, anayetoka akaenda Lamu, anayetoka anaenda Kilifi, anayetoka anaenda maeneo yoyote katika hii Kenya, atawaambia ndugu zake na binami zake na wajomba na shangazi ya kwa kama kuna kaunti unafaa kuweko ni kaunti ya Mombasa, kwa sababu pale sote tupo nyumbani. Kila mmoja ana haki na atakuwa na sauti katika kaunti hii ya Mombasa. Iwe ni upande wa ajira, iwe ni upande wa kazi, iwe ni upande wowote mwingine. Wala sitakubali, ni rahisi kauli yangu itafute ile mileage za nini, kazi yangu mimi ni kutusi na kukejeli na kutusi na kukejeli, lakini sikufika pale nilipofika kwa sababu ya kuwa ni mtu mwenye kutusi na kukejeli. Wala sitakubali wala sitovutwa chini hadhi yangu, msimamo wangu, maadili yangu nilivyofundishwa mimi na babangu na mamangu, ya kwa kazi yangu iwe ni kuwateremsha watu chini ili mimi niweze kupanda juu. Nadhani tumefahamikiana mpaka hapo, sio? Kisha sasa kuna swali jingine likaweza kuulizwa kuhusu the young talent. One, kama eneo bunge tulikuwa na program ya skills mitaani, si mnaijua, sio? Probably some of you pengine walikuwa beneficiaries, I don't know. Lakini hii skills mitaani, kwa muda wa miaka nimekuwa mbunge, watu 11,000 na wameweza kufaidi kazi tofauti, ikiwemo ni watu ambao kwamba wamefunzwa kazi za mikono, kama ni carpentry, kama ni dereva wa lori, kama ni mambo ya hairdressing, mambo yoyote haya. This is a program that will now be multiplied katika kaunti nzima. Haitokuwa ati ni mahali pamoja peke yake, kwa sababu nishaiona faida yake on a first hand basis, ya kwa watu wameweza kujisomesha. Sisi tumekuwa katika mstari wa mbele kuwapatia orodha na kuwaonesha ya kwa njia ni hii na hii na hii. Wameoneshwa ya kwa kazi hii itaweza kuleta mapato haya, yeye mwenyewe mtu anaamua. Sisi tukawa tunamlipia 60%, yeye yule mtu mwenyewe anajilipia 40%, bila ya kushawishiwa wala nini. Unachagua mwenyewe
cause ambayo kwamba unaoitaka. So kwanza hilo. Pili, na swali hili litalingana pamoja na swali la Omondi kuhusiana na mambo haya ya talanta. Katika msimamo wetu, yale yanayozungumza Omondi kwa lugha ya Kiingereza ni creative economy, ambao inalingana na inaoana na yale maswali uliouliza wewe. Katika executive order za kwanza tutakazoziweka, haya mambo yamepitwa na wakati. Huwezi kumwambia mtu alipe license fee kwa sababu anapiga picha, surely. Sasa angalia, mimi nitawaambia pale ambao kwamba sijui hisabu zilipigwa vipi. Unatupa noti uokote goti. Umeelewa? Lakini watupa noti kwa lugha ya kisasa, utupa noti waokota shilingi. Kwa sababu yule mtalii, awe ni mtalii wa Kenya, awe ni mtalii wa nje, mkisha mpiga ile picha ataiweka katika mtandao, atatumia ndugu, jamaa na marafiki. Sasa ukishaanza kuweka vikwazo, Mombasa itauzika vipi? So mafotografa wote waambie wasitie wasiwasi. Yale ambayo kwamba tunayafanya ni kwa the issue of watu kuchajiwa kupiga picha, kushoot movies, kushoot film, that will all stop. Kwa sababu sisi tunataka, in fact we will now even consider, one of the things tunasema tunataka tufanye, we will have Mombasa Film Festival. Kama vile Zanzibar iko na film festival yake, kama vile Morocco iko na film festival, Kenya iko na film festival. Hawa vijana wachanga talanta zao ziweze kuonekana na wale ambao kwamba ni wenye kununua hizi filamu. So we want to now totally remove charges on the creative economy, because the creative economy is part and parcel of those who will pay. Sasa mimi nitoke hapa leo nianze kufuata, whether it is the local FM stations, the local TV stations, the local print media, ama niende nikazungumze na CNN au BBC, niende nikawapatie fedha ambao kwamba film ile kuonesha how Old Town looks, mtu yule ambaye kwamba alikuwa anataka kufilm pale nimemchaji yeye pesa, huku kwingine nikatoe pesa niende nikachaji that Mombasa can be a cultural destination, can be a destination for this level of tourism. Hatutaki hii ni, I think to me this is something of the past. We have to stop this narrative. Sisi tunahitaji watu zaidi kuliko jambo jingine. Tunahitaji wale watu waweze kufika makwetu. Kwa hivyo yeye imeweza kujibu haya maswali yote mawili. Na kitu kingine tutakachoweza kukifanya pia ni, we're also going to, we have committed every ward iwe na youth hub. We have committed every ward iwe na youth hub. And I'm glad that one of the people who is in our team is Mahmoud, who is, I think you've all heard of Swahili Pot, sio? So now we want to replicate that katika kila ward. Vijana wawe na sehemu ambao kwamba wanaweza kukaa pale safely, secure, kwa kuna njia ambao kwamba wanaweza showcase their talents and things like that. And we will be working very, very closely na ule mfumo wa serikali mpya tutakaoweza kuweka wa serikali mitaani. Hatutaki mambo ambayo kwamba ni yenye kuhusika na mtaa wa Mkanyageni, mtu anayechagua yeye mwenyewe hata si wa kule, anatoka sehemu nyingine. Mtu ambaye kwamba mtaa ni wa Freetown, ndani huko kama ni Kashani ni wapi, wacha watu wenyewe wajiamulie. This is the system of government that we want to put into place. Kisha nimesikia mambo ya drainage. Of course I'm aware, and the only reason I'm aware ni kwa sababu nataka kutumia kauli nisionekane ya kwa I'm being too overconfident, lakini polls hata wao wenye kuweka rasilimali yao huku pia wanaona ya kwa dalili ya kwa mambo yataenda hivi. So we've already started discussions
And I'm not going to shy away some of the discussions that I have already done, because one of the biggest challenges nitakao kuja kuwa nao mimi ni kuhakikisha kwa watu wamelipwa mishahara on time. Na zile statutory reductions, the county employees. So one of the other discussions that I've also done, nimeanza kuzungumza na mashirika ambapo kwamba ni ya kifedha, kuambia kwa tunaomba tuanze kutengeza mikataba, ili ile mikataba tukiweza kuandikishiana, kitambo wa kusubiri exchequer, tafadhali lipa wafanyakazi wetu mshahara. Exchequer ikiingia, kata pesa zako zote zile ambapo kwamba uliolipa mishahara. Same way, tunaanza sasa kuzungumza na hawa international donors regarding these issues za kuhusiana na mambo ya drainage. Now, this county, I hope and I pray and I believe, sioni, I don't see it in me ya kwa nitaanza kusema kwa watu wa vunjiwe. But we have to restructure things the way they were done. We want to make ease of doing business, but at the same time, we'll have to be very, very stringent and strict. Ikiwa wataka kujenga ndugu yangu, we have to know choo chako chaenda wapi. It is only fair. And one of the things that I suggested, nilisuggest then, kwa sababu nilikuwa najua kuna matatizo haya, unajua tatizo ni kwa pia watu hawaielewi katiba. Nimepokea simu nyingi kutoka nilipokuwa mbunge. Saa zote nikipigiwa simu na watu hususan sehemu mbili, Majengo na Old Town, kuhusiana na drainage. Na saa zote unajaribu kumuelezea mtu ya kuwa haya si mamlaka yangu, katiba hainiruhusu kuweza kuanza kuingilia mambo ya drainage na sewage. But one of the first bills that we want to pass, na mimi naamini ya kwa MCA wetu Ngangare wako hapa, will be able to do that, is we want to come up with a law that will ensure mtu akitaka kujenga kwanza uweke biodigester. We have to reduce the load from what is existing right now. Tumeelewana, sio? And of course we are now looking at talking to long-term partners waweze kuzipanua yale mabomba haya maji. And again, we have to educate ourselves. Matatizo mengine pia, sisi kama binadamu ni dhaifu. Tunafanya yale makosa. Wewe unajua wazi ya kwa hapa nikitoboa hapa taingia katika nini. So we need to tuelezane athari yake ni kitu gani. Na nikimalizia Msumi ameniuliza habari ya ufisadi na haiko katika manifesto yangu. Actually, we have a whole point on good governance. Good governance as well is making sure ya kwa hatuna ufisadi. Ukiangalia katika ile good governance, there's also that element as well. In fact, kama kuna ile experience nimeipata muda wa miaka 5 kuweza kujua njia zote jamaa wanazotumia kujaribu kuiba. Njia zote wanazojua kujaribu kuiba. Mimi nilifunzwa zaidi kidogo kuliko wao. And I was going through hesabu za mashirika ambao kwamba ukiweza kuya add kwa pamoja ni budget ya Mombasa kwa muda wa miaka karibu usijui probably 20-30 years ama zaidi na zaidi. Yale mashirika nilotizama mimi hesabu zao. Na kama nilijua pahali ambapo kwamba wana nini, we have to. In fact, it is my belief 20-30% ya fedha za hizi projects tunazozitaka zitatoka tukishaziba pengo. Kwa wale ambao wamefanya first aid, ukiona mtu amepata accident na damu imetiririka, huanzi kutafuta IV kumdunga sindano, kwa sababu kila ukimdunga damu itazidi kutiririka. The first thing you have to do, you seal ile sehemu ambayo kwamba yatoa damu. So the first thing we will have to do is look at all the loopholes ambazo kwamba ziko, tuzizibe. With that alone, mimi nina imani ya kwa 20-30% of the revenue can be saved for better.
And hapo is where good governance comes in, including public participation. Sababu utasikia watu wengine wanasema ya kuwa kuna jambo fulani lilipitishwa, sisi hatukuambiwa jambo fulani. So we have to be extremely careful when it comes to participation. Kisha nikaulizwa na habari ya licenses. One thing is very clear, there will be a review of license fees. Some things they don't add up. Huwezi kwenda kuchukua, kuna sehemu nyingine ndani huko umwambia mtu alipe duka 20,000, hata hiyo the turnover yake haifiki hiyo pesa, atalipa wapi? In fact, the way things will now change is this way. Huwezi kumwambia mtu, tutakupa mfano tu, yule mama mwenye kukaanga samaki aliyoko feri Likoni. Umwambie yule mama ati atoke, akitoka pale aende PhD, adungwe sindano. Baada ya kudungwa sindano kisha si bure, analipia. Kisha baada hapo unamwambia ya kwa sijui kuna na fia hii na hii na hii. Akipiga hesabu zake yule mama ni bora mhonge ule askari. So first of all, the county is not making any money. We're losing money. Second, we're encouraging corruption. So now we are going to devolve this. Wale wenye kudunga sindano watoke wao waende kwenye biashara ya ule mtu wakamdunge kule. This is how the narrative has to change. We have to be proactive. We have to now look at ways of engaging kila moja on a one-on-one basis. Omar Abud, nadhani umeniuliza maswali ya mutansamee, manake maswali yenu yalikuwa mingi haya. Omar Abud, umeniuliza uhusiano na media houses. I intend to continuously. We might not be able to do it every month. It is not feasible. But at least mara moja, miezi mitatu, miezi minne, watu wakae chini, tuweze kuzungumza, tuweze kujua. Na mambo ya Old Town nadhani nimekujibu. Unajua pesa nyingine, Omar Abud anashika microphone akasema, mimi napita na engineer mmoja akasema kwa hata fulani hataki nini, na mimi tena nakwambia na uthibitisho. Sasa kama kweli utaniambia baadaye engineer ni nani? Ama hakusema maneno hayo bwana. Si anasema hivyo kweli? Ananiambia bana, tena mimi unajua mimi nikizungumza na mambo na uthibitisho bana. Utanitajia wewe engineer ili aweze kunifunza na mimi tujue tatizo lilikuwa wapi. But however, ili tusiwe tena na mambo kama haya. Now saying that kutakuwa na ward development fund ambao kwamba kila county will have, every ward will have its allocation ya fedha. Toby nadhani nimeweza kujibu. Umetaja habari ile relationship between myself and the media houses. Of course we will be constantly holding press conferences. The reason why these events zetu is extremely difficult. Hata wale internal team yangu wenyewe is very, very difficult for them to know where I'm going to be. Kwa sababu you know your program iko hivi, lakini kisha ukiangalia ile schedule, sehemu nyingine wamekuwa tayari haraka kuliko sehemu nyingine. Sehemu nyingine wanakuambia kwa picha hapa kidogo kwa sani yako njoo huku. So it's very, very chaotic. Lakini hizi functions zote kubwa I think you're all invited, sio? The functions that we do that are extremely large, but we will work on it. Sofia dadangu kutoka Al-Shifa ameuliza swali kuhusiana na mambo ya fuo za bahari and zile ardhi kuweza kuchukuliwa. This is something very important. Serikali ya county will strengthen the county attorney. Baada ya kustrengthen county attorney office, tutaweka mpangilio wa kuweka public litigation office. Kazi ya public litigation office ili wale watu ambao kwamba wenye kudai ardhi zao, kuna mambo mingi watu wanadai ardhi zao, isiwe ni wao wenye kuanza kuhangaika peke yao. Let them have a government that will fight for them legally in courts, by the county attorney's office being the one to fight through public litigation matters. Kisha Shadrack, auditor niuliza swali habari ya deni. Anisikizeni kwa makini hapa. Labda natatuambia ukweli atoka wapi. Lakini auditor niuliza swali habari ya madeni.
Mimi sitoacha legacy, kazi yangu hata ilikuwa ni kulipa madeni ya zamani. But what we will do is this. Tukiingia, there's no doubt kuna madeni. Nimekaa hapa na mawakili, wankaa hapo ulipokaa wewe. Mawakili wasema hata sisi tuna madeni tunadai. Nimekaa na hoteliers kwengine wanasema tunadai. Nimekaa na wengine kwengine wanasema tunadai. So we'll have to call things as they are. One, the Public Procurement and Asset Disposal Act. Kama huna pesa, you should not procure. If you don't have the money, do not procure services or items. That is the law. So what we will do is very simple. From now, ikiwa hatuna pesa, tutakuomba subiri. We will not advertise now. Lakini kwa yale madeni ya zamani, we have to now be proactive. You do not expect the new regime iingie kazi yake iwe ni kulipa madeni peke yake, surely. We will also have to work on some development, isn't it? So what we will do, tutakubaliana na watu wote wenye kudai. Tuambia kwa madeni tumeyathibitisha yako sawa, lakini tunakubaliana a payment plan. And it is, what is most important, we honor a payment plan. Kuliko sahihi munadai na hamujui mwalipo ama hali ya mulipo, sio? I think there's some FM stations as well munadai pia, sio? Kuna baadhi mlinipigia masimu. Najua. Kisha Shadrack akaniuliza what if naulizwa maswali mengine magumu, aniuliza what if Kenya Kwanza wins. Now, mimi sijafikiria hizi vitu, and I'll tell you why I've not thought of these things. You know, sometimes hata ukiangalia hivi sky unajua wazi ni blue. Sasa unajua ukianza kuuliza kesho nikiamka sky ikiwa red itakuwaje? You know, me I'll start thinking I'm mental. So me some things, even me to think that Kenya Kwanza will win, I will start thinking I'm becoming mental. Roho safi. You know, you're asking me what if Kenya Kwanza wins. That means I'm even thinking about them winning. It has never crossed my mind. I know they're worried. They're worried, they know they're losing. But it has never crossed my mind that they would ever win. And I say this with a lot of belief in my party, in my coalition. Siko ubaya. Najua hapa pengine kuna wengine, unajua kura ni siri. Kuna wengine ambao kwamba wako huku, wengine wako huku, na ni haki ya kidemokrasia. Lakini pia mimi ni haki yangu ya kidemokrasia, nikiamua the sky is blue, let it be blue. The sky will not turn red tomorrow, sio? Lastly, nikaulizwa, and I think this is the last question, my relation with my deputy governor. I hold a very, very good working relation with him. Actually, we complement each other on many things. To the extent ya kuwa kama leo, mimi nilikuwa niko kwengine, yeye yuko kwengine. Issues of writing the manifesto, we wrote this document together. Tumekaa chini, tukaiangalia, tukaianalyze, tukaipima, tukasema this is feasible, this is not feasible. We always talk about, and there's one thing, baada ya kuingia mitaani na kuweza kufika kila sehemu, kitu kimoja is becoming very, very clean. Kazi yetu is not winning the elections. That is the role of the voters. I will only vote for myself one vote. My deputy will only vote for us as a team, as him as one vote. So the role of us winning the election lies on the shoulders of the voters. Kazi yetu sisi ni baada tarehe 9 to deliver on all the matters that have been raised. That is when our role starts. Kazi yetu yaanza hapo. Na yale mapenzi ambayo kwamba kila ninapokwenda, kila tunapokwenda, watu wanavyotupokea so positively. It has been a very, very, very encouraging journey. From when people, hata watu hawakudhania, paka tukafika, paka tulipofika, sio? So I think I've answered all the questions, but it is only fair. It is only fair. I am with my
MCA wa area hili ya Chuda awasalimie tu kwa dakika moja, kisha Mama Zamzam na yeye aweze kuwasalimia Mama Ngangare, sio Mama County. Leo amevaa kinini, sio traditional kabisa. Samba wasalimie mara moja kwa sababu ya wakati. Hello, good evening. Good evening. Yes, mimi naitwa Tobias Samba, mimi ni MCA wa Chuda. Mara nyingi huwa haturuhusiwi kuongea baada ya governor. So governor angenipatia nafasi mwanzo, at least ningeongea. Lakini kwa wale wenye wanaishi Chuda, naomba kura zenyu. Asanteni. Mama Zamzam, kabla hujaongea nimekumbushwa hapa nikaambiwa kwa sasa wewe mbona hujaomba kura zako? I studied in a boarding school. I want to tell you this very it's a true story and as funny as it was. Katika kila Jumapili there used to be various pastors walikuwa wakija katika ile shule. Sasa the Muslims were given the liberty, kulikuwa kuna room flani, there was a sheikh who would come and give us some Islamic studies nini. Sasa kuna kijana mmoja, I don't know siku ile ilikuwaje, pastor aliongea kisha akauliza sasa time ya kuoto kuuliza maswali. And he's a friend of mine. I don't want to mention his name kwa sababu aliniambia wakati mmoja ananifuata kwenye mitandao. Akanyosha mkono. Akauliza baada ya maswali yote mimi nataka kuuliza, but who was Jesus? Yule pastor akamwambia, but I've been telling you about his whole life. Akamwambia, yes, you told me about his whole life, but you never told me in the end who was he. Na alikuwa anataka definition ile word by word by word. Kwa hivyo na mimi pia nimeambiwa niulize the same thing. Baada ya kueleza manifesto yangu yote, kisha nimeulizwa sasa watakaje? Sasa kwa hivyo mimi kwa unyenyekevu, kwa wale ambao kwamba kidogo walikuwa kuna roho hapa na pale, najua kazi yenu haiwaruhusu muwe biased, and I'm not asking you to be biased. I'm asking you to be fair in your reporting. Kama kuna jambo lolote ambalo kwamba nimefanya kosa, elezea kwa Abdulswamad alifanya kosa hivi na hivi na hivi. Not now, even after elections. Lakini siku ya kura naomba kura yenu. Sawa sawa, sio? Asante. Hamjambo nyote. Wengi ni marafiki zangu hapa, nimewaona na wengi tumefanya kazi pamoja. Mimi nitakuwa mwepesi na short kwa sababu najua wake zenu, waume zenu wanawasubiri nyumbani. Si ni kweli? Tusifanye siasa tukabomoa nyumba. Si ni kweli? Kwa hiyo mimi nitakuwa mwepesi sana. Naomba tu kura zenu kwa heshima na taadhima. Kura za Mama County naomba munibwagie. Kura za Raila Amolo Odinga naomba unibwagie. Kura za gavana wangu hapa japo ameomba na muombea tena. Tumeelewana, na tuna MCA wangu hapa Samba, nifanya naye kazi Chuda pamoja, naomba kura yake. Na ndugu yangu Machele wa hapa Mvita. Kwa hiyo mimi nitawaruhusu, ama si mimi wa kuwaruhusu, I didn't call you here. Si kweli? Atakayewaruhusu yuko. Lakini nawaomba, na mimi nina imani tutapita. Na nikipita kama Mama County tutafanya kazi kwa pamoja. I'd love you to cover every of my event. Ndio msiseme Mama County hakupeana ngafu. Si ni kweli? Nikitoa basari, I'll call you. Nikitoa ngafu, I'll call you. Asanteni sana na Mungu awabariki nyote. I think we're more or less done, sio? Tukiendelea na maswali hapa tutakesha mpaka asubuhi. But I want to thank you all very much for being able to attend. By all means, hamjaniita interview siku nyingi, lakini by all means, I'm going to avail myself if there's anything. And I think I've also been getting coverage. Nimekuja katika ma station hata kabla siasa hazijaanza, more than any other person, sio?
So itakuwa si jambo la kwanza wala la mwisho, but we will be doing way more together. So asanteni sana na mbarikiwe. Thank you very much. Mombasa tuliomba kiongozi, likuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdul Swamad je atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba Raila Odinga ushawaka cheche, ushawaka cheche, tegemea unapambana, Deputy Francis Toya. Mombasa mwamtaka nani? Sauni mwamtaka nani? Na Jomvu mwamtaka nani? Agizo la serikali kuu la kuhamisha utendakazi na huduma za bandari kutoka poti ya Mombasa hadi Naivasha kumeathiri pakubwa na kulemaza uchumi wa jiji la Mombasa. Ikizingatiwa kuwa tegemeo kuu la uchumi wa kaunti hii ni uchukuzi na usafirishaji wa mizigo mbalimbali ndani ya Afrika Mashariki na ya Kati. Statistics that have been done show that 37,000 people directly and indirectly are employed by the CFSs. Currently, we have more than 10,000 fleet of trucks in this country, which means on average, from those who work in the offices to the truck drivers, there are about 40,000 people have been employed. We're not even talking about those who are dealing in the spare parts and anything else. We now look at the clearing and forwarding companies that are now being told to shut down because of the fact that their clients are headquartered in Nairobi. All these clearing and forwarding companies will shut down with an employment base of thousands of Kenyans who reside within the county of Mombasa and other counties within the coastal region. Uamuzi huu wa serikali kuu ulilemaza uchumi na kuzidisha umaskini Mombasa, jambo lililopelekea sekta zote husika za uchukuzi kufa na kufungwa kwa kampuni, huku watu wengi wakifutwa kazi na kuathiri familia zaidi ya 40,000. Kiongozi shupavu Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasir aliwasilisha miswada bungeni na kupinga vikali uamuzi wa serikali kuu ili kushurutisha mamlaka ya halmashauri ya bandari kuruhusu malori kuweza kubeba mizigo kama ilivyokuwa awali. The fact that this port is at the coast does not make it a property exclusively for the coast people. We are being used. You will not say that. I was voted for as you were voted for. You cannot tell me that I'm here to represent personal interests. We will not be intimidated. Listen. Never. Kama njia ya kulinda maslahi ya watu wa Mombasa na pwani kwa jumla, Abdul Swamad Sharif Nasir anaazimia kujenga uhusiano mwema, ushirikiano na utangamano kati ya serikali ya Mombasa, serikali kuu na washikadau wengine ili kurudisha huduma za bandari ya Mombasa. I take this opportunity first of all to thank the governor very sincerely for his leadership. I want to thank the honorable members of parliament who have been with us. We have learned a lot from them. That because the directive had been issued by the CG of KRA and the MD of KPA without full consultations, within 2 days actually, we directed that it be reversed and it remains suspended. And so today I did affirm to the governor and the leaders from Mombasa that that is the position as of now and nothing has changed. This is actually a true example that dialogue is always better. I think everyone practice their constitutional obligations in and out of parliament, but eventually I think the comments that will be coming from the CS will affirm that Kenya is the one that has been able to win.
Abdul Swamad, tumesema ya kwamba kilio chako ni wananchi hawa, na kwa ukweli mimi nakuamini ya kwamba kilio chako ni wananchi hawa. Njoo jamani, tuungane, tusibishane, kwa sababu mimi najua kwa ukweli kilio cha wananchi ambao wako mbele yetu siku ya leo na Wakenya wengi katika sehemu mbalimbali za taifa letu ni ukosefu wa kazi kwa vijana wao. Mombasa tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdul Swamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna, tumpe kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna, tumpe kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba ila Odinga ushawaka cheche, ushawaka cheche, tegemea unapambana, Deputy Francis Toya. Mombasa mwamtaka nani?